সুপ্রিয় ড্রয়িং শিক্ষার্থীবৃন্দ, চলো এবার আমরা একটি রেইনি সিজনের দৃশ্য আঁকি। প্রথমে কাগজের বাম পাশের উপরের দিকে কদম গাছের ডালপালা আঁকি। We were meant to be, no doubt, a teenage love. Everybody else could see the way we were living in a fantasy. When I kiss her, I don't know where we're going. তারপর লম্বা বরাবর একটি রেখা আঁকি এবং ডান পাশে গাছপালা যুক্ত একটি বাড়ি আঁকি। এবার একটি রাস্তা ও নারকেল গাছ এঁকে দূরবর্তী গ্রাম আঁকি। এখন একটি জলাশয় এঁকে তাতে শাপলার পাতা ও কয়েকটি ব্যাঙ আঁকি। এবার ছবিটি রং করা শুরু করি। প্রথমে বাড়িটি সুন্দর করে রং করি। তারপর কদম গাছটিতে কদম ফুল এঁকে পাতা সহ রং করি। এবার দূরের গ্রাম ও নারকেল গাছটি রং করি। I thought I had it figured out, believed in us. We were meant to be, no doubt, a teenage love. Everybody else could see the way we were living in a fantasy. When I kiss her, I don't know. এখন শাপলা ফুল ও ব্যাঙগুলো রং করে জলাশয়টিতে পানির রঙে রঙিন করি। See, I'm not your own.
এবার রাস্তা ও বিস্তীর্ণ সবুজ ভূমি রং করি। For wasting your time. I don't know how we growing. I'll be moving. No, I'll be moving on. Gotta let it go. Living on my own, making me strong. সব শেষে গাছে বসা পাখি, উপরে মেঘ ও বৃষ্টির আবহ এঁকে ছবিটি সম্পন্ন।